su-aasha shanaad waxa lagu siiyey source of radioactivity su-aasha koowaad waxa lagu qorta define radioactivity define garee radioactivity markaad define gareynayso radioactivity-gu waxa weeyaan radioactivity is the emission of subatomic particles or rays from the nucleus of unstable atoms. That's the definition. Considering the effect of the electric field, adigoo consider garaynaya saamaynta electric field-ka nuclear radiation iska ku leeyahay label the types of radiation is with ku label garee b waxaa loo jeedaa mid waa positive u baydhay taasi waa alpha midna xagga negative-ka u baydhay mid baa xagga positive-ka u baydhay waa tii negative-ka ahayd therefore waa beta midna xagga negative-ka u baydhay sababtoo waa tii positive-ka ahayd taasi waa alpha kaasina waxa weeyaan aan dhinacba u baydhin gamma. Use alpha, beta and gamma to complete the following statements. Statements kan ala isticmaal adigoo alpha iyo beta isticmaalaya iyo gamma. Then waxaadana the mass penetrating nuclear radiation is waa gamma. Okay, rays carries positive charge. Kewa positive charge alpha. Particles in electron emitted from the nucleus. Beta particles weyn iyaduna. Beta particles an electronka waxa weeyaan beta particle. Su-aasha lixaad waxaa lagu yidhi equation-kan q equal mc delta t c maxay u taagan tahay z waxay u taagan tahay specific heat capacity ayay u taagan tahay. su-aasha kale use your answer to explain why certain mass of sand waxaa sharaxda sababta ay ciiddu heats up more quickly uga horkululaato than the same mass of water. waxaad oran kartaa because sand has less specific heat capacity than water. ama water by specific capacity badan waad oran kartaa 21,000 joule of energy baa waxaa la siiyey 200 gram of water baa la siiyey specific capacity waterkuna waa 4.2 joule per gram per degree Celsius. By how many degrees does the temperature rise? The temperature kor u kacaya. waxaad taqaanay q waxay ku leegtahay mc delta t. That implies delta t waxay ku leegtahay q divided by mc. qdii waxaan haystaa 21,000 joule divided by mt-na waxaa haystaa 200 gram times 4.2 joule per kilogram per gram per degree Celsius. Therefore waxaa isgoosan doonaa waxa weeyaan gramkii halkan kugu jiray iyo gramkaas joule-ka halkan kugu jira iyo joule-kaas 2 0 iyo 2 0 isku jar delta t waxay ku leeg tahay 21 loo qaybiyey 8.4. answerku halkaas kaaga soo bixi doonaa. imtixaanka maadaama calculator lagu ogolayn hadaad halkaa kaga tagto you are right waad iskaga tegi kartaa answerkaagu sax buu ku noqonayaa marka imtixaanka lama garanayo because waad soo gaadhsiisay halkii loo baahnaa. haddaad waqti fiican haysatood isku sii qaybsana you can do. Therefore your answer waxay noqon doontaa waxa weeyaan 25 degrees Celsius. That's the temperature change. Okay, su-aasha toddobaad waxaa lagu sheegay calculate the frequency of the radio waves of wavelengths. wavelengths-kii waad haystaa 60 meter broadcasting by a radio station. Speed of light-na waad haysataa. waxaan odhan doonaa markaa v waxay noo leekaan jirtay f lambda saas darteed haddii la doonayo frequency-ga wuxuu leekaanayaa v divided by lambda
v waxaan haystaa 3 times 10 to the power 8 meter per second divided by 60 meter. jawaabtu halkaas iga soo bixi doontaa. waxay noqonaysaa markaa waxa weeyaan 5 times 10 to the power 6 hertz ayuu noqonayaa frequency-gii. name other two types of electromagnetic waves. electromagnetic waves kii laba kala sheeg. radio waves baa laynoo sheegay imiga. visible light baad ku dari kartaa. visible light waxaa kalood ku dari kartaa waxa weeyaan x-rays. okay, halkan waxaa lagu siiyey radio waves, electromagnetic waves iyo useskoogii. waxaa lagaa rabaa halkan waxa weeyaan inaad isku maadkarayso. radio waves maxaa loo isticmaalaa? radio broadcasting waa g. microwaves waxaa loo isticmaalaa waxa weeyaan mobile phone telecommunication waa c. infrared waxaa loo isticmaalaa taking photograph in the dark waa e. visible light waxaa loo isticmaalaa ordinary camera waa maxay? waa f. ultraviolet waxaa loo isticmaalaa waxay keentaa suntan waa b. x-rays waxaa lagu dhitgarayaa broken bones waa a. gamma rays waxaa loo isticmaalaa for sterilizing wood waa d. that's the answers. okay, qaybta u dambeysa waa laba su-aalood. midun baad dooranaysaa, midda waad ka shaqaynaysaa. hadda laakiin labadaba waan ka shaqayn doonaa. su-aasha koowaad waxaa lagu weydiiyey compare advantages and disadvantages of friction. frictionka advantageskiisa waxaa ka mid ah oo uu sameeyaa enable objects to stop. ashyaada wuxuu suurto geliyaa inay istaagaan. without friction shaygu ma u istaagaanba. also enable objects to move. haddaanu friction jirin kabahaaga dhulka may qabsadeen oo ma dhaqaaqi karteenba. gaariguna waa la mid. hold this nails and needles into their position. musbaarka iyo screwga waxa meesha ku haya ama labada loox isku haya keenaya waa frictionka u dhexeeya musbaarka iyo looxa. uses waxaa loo isticmaalaa waa maxay? sharpening of tools. midiyaha in lagu soofeeyo. without friction may soofeysmeen. disadvantageskiisu waa maxay? disadvantageskiisu waxa weeyaan isagoon laga maarmayn oo suurto gelinaya ashyaadii inuu joojiyo ama ashyaadii socodsiiyo ama meeshadoodii ku hayo positionskoodii ku hayo ama sharpening loo isticmaalo. wuxuu keenaa wear and tear of moving parts. intan isdul maraysaa way dildilaacaysaa, way dhammaanaysaa. wuxuu soo saaraa produces unwanted sound ayuu soo saaraa. okay, sidoo kale produces wuxuu soo saaraa mar walba unwanted noise ayuu soo saaraa. okay, produces sidoo kale wuxuu keenaa needs extra energy. wuxuu u baahan yahay energy saa'ida. as long as information fara badan aad qorto 10kaaga markisooda waad helaysaa. laakiin laba kalmadood qorto 10kaaga markisna aad helin baa laga yaabaa. su-aashan kale waxaa lagu weydiiyey imiga compare advantages and disadvantages of pressure. pressureka muxuu advantage noo leeyahay? advantageska pressureka waxaa ka mid ah high pressure caused by small area is good. waxay u wanaagsan tahay for nails and knives ayay u wanaagsan tahay. may shaqeeyeen nailska iyo kniveska iyo nailsku toona haddaanay high pressure lahayn. dhibaatadeedu laakiin maxay tahay?
high pressure wuxuu keenaa high pressure caused by small area causes waxay cause garaysaa high heel shoes to sink kabaha ciribta dhudhuban inay degaan it's disadvantage and sometimes waxay keeni kartaa sometimes cutting of parts ashyaada la isticmaalaya inay jarjarto ayay keeni karaan okay that's what advantage disadvantage ku lahaa high pressure ku lahaa xagga kale low pressure caused by large area waxay cause garaysaa causes tractors to move sandy area easily ayay keeni kartaa waa faa'iido kale oo uu leeyahay high pressure ku leeyahay low pressure ku leeyahay okay and waxyaabahaas oo kale la oran karaa waxa weeyaan advantageska disadvantageska ay leeyihiin pressureka iyo frictionku lama baahna labadaba inaad ka shaqeyso mid uun baa loo baahan inaad ka shaqeyso taas un baa 10 mark